Cześć wszystkim, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i powracamy do A New Beginning. Tym razem gramy Bentem Svenssonem. Zostaliśmy uprowadzeni przez Fej oraz jej kompana, znajdujemy się w jakimś śmigłowcu i zostaliśmy przypięci kajdankami do drążka od prysznica. Musimy się jakoś uwolnić. Na samym początku przyjrzyjmy się zasłonie, która znajduje się zaraz za Bentem. They didn't even have the decency to draw it closed. Okej. Oh, this little bit of privacy should be sufficient. Well, what now? Udało nam się pociągnąć zasłonę. Dzięki temu urwaliśmy drążek do zasłony. Musimy go użyć, ale może na początku obejrzyjmy go. My last straw. It can only get better from here. Musimy go użyć właśnie na drążku, do którego jesteśmy przypięci. Ah, my back. Old man or no, there's still life in these old bones of mine. You'll see. Bent jest starym piernikiem, ale pełnym życia. No dobra, mam nadzieję, że się o tym przekonamy. Może na samym początku przyjrzymy, co znajduje się w szafkach. Cążki do paznokci. The Thug's Hygiene Set. This young activist and her friend are the problem, not my fingernails. Okej. Now I only need a plan. Obcążki nam się przydadzą, ale mamy tu jeszcze szafę po środku i po lewej stronie. Może je otworzymy. Ze środkowej szafy możemy wziąć grzebień, a z lewej szafki możemy wziąć wodę po goleniu. Spitsbergen Air. That was Barney's favorite brand. Until Lissa took a bottle of it to the lab. Great scent, but nasty stuff. Już myślałem, że Bent to pije. No wiecie, no, różni ludzie piją różne rzeczy. Znam takie osoby, które piją rzeczy niekoniecznie do picia. Ah yes, look at this. Attention. Easily inflammable. In case of fire, do not inhale black smoke under any circumstances. Danger of death. Zabrzmiało groźnie. Okej. Buteleczkę płynu po goleniu też sobie weźmiemy. Zwróćmy uwagę na tą śrubę, która znajduje się nad oknem. A Phillips screw. It was used to screw something to the exterior of the helicopter. No właśnie, została użyta do przykręcenia czegoś, co znajduje się za oknem. Musimy ją odkręcić. W tym celu weźmiemy sobie śrubokręt i złamiemy go na pół. It's a little brittle in the middle, but otherwise in good condition. Teraz połączymy obie części ze sobą. The only way to get the two together again is this. W ten sposób otrzymaliśmy skrzyżowany grzebień, czyli śrubokręt krzyżakowy, prowizoryczny. Dzięki temu możemy odkręcić śrubę. What a stupid plan. But it works. Ale działa. To najważniejsze. Otwórzmy sobie okno. I pociągnijmy za kabel, który tam zwisa. The screws held it. This can only be a part of the dish antenna. There's nothing else out there. Część anteny satelitarnej. Dobrze mają. I can see a fjord down there. Thank God we are still in Norway. Dobrze mają w tym śmigłowcu. Mają antenę satelitarną. Mogą oglądać telewizję. Fajnie. Ramię anteny. Mamy stalowy łom, dzięki któremu możemy wyłamać drzwi i wyjść na zewnątrz. There. I can get out. Okej. Przyjrzymy się, co my tutaj mamy. Spod poduszki wystaje dyktafon. A dictaphone under the pillow? That looks suspiciously like a dream diary, and I always thought Dr. Angus made that up to annoy me. Rejestrator snów. Coś takiego by się na pewno przydało Zoe Castillo z Dreamfalla. Przynajmniej pamiętałaby wszystkie sny i nie musiałaby sobie ich przypominać. Just a second. What's this? Some strange plastic net got caught in the earphones. I'd better take it.
Mamy plastikową sieć, ale nas interesuje dyktafon. Może odtwórzmy nagranie, które tam się znajduje? If only half of what she says is true, then wow, I've got it made! Sounds like Faye has an admirer. No na pewno. Okej, dobra. Jak widzicie, Faye tutaj siedzi. Może zobaczmy sobie, co znajduje się w tym pokoju. Oh. I can see a radio terminal in the next room. If this Faye person wasn't around, I could try to make a call for help. Faye rozwiązuje krzyżówkę, ale nad nią znajduje się interkom. The intercom is connected to the cockpit, but it doesn't make a difference because it's off. I might as well herald my coming with big fanfares. She would spot me immediately. Okej, będziemy musieli uruchomić jakoś ten interkom, ale przejdźmy najpierw na prawą stronę. Zamknijmy drzwi od łazienki. I zobaczmy, co znajduje się w kokpicie. Jest to Ogi, przyjaciel Faye. That's the thug with the log. I'd never thought Faye to be one to have friends like that. Hello there. I'm free. Like I thought, he can't hear me. No jak możecie słyszeć, skoro ma słuchawki na uszach? He might be a brutal thug, but there are positive aspects too. He keeps us from crashing, for one. Okej, zrobimy tutaj pewien numer. Przełączymy bezpieczniki. Not again! You know what you are? An old griping mare, that's what you are! It's a miracle you even make it up in the air at all! No jak zapewne się już domyślacie, musimy nagrać Ogiego. Potem podłączymy dyktafon pod interkom i Faye będzie myślała, że Ogi mówi to właśnie do niej. No i będzie wielka zadyma. Well, we are recording. Okay, I got your tongue now? Lovely. A memorial for future generations. Niby Ogi nic specjalnego nie powiedział, ale nagranie jest wyjątkowo długie. Okej. Żeby dostać się do interkomu, musimy wyciągnąć książki, które znajdują się tutaj na półeczce. This cable here. I'd better remove the books first. A cable connects the cockpit with the intercom system in the other room. No właśnie, kabel łączy kokpit z interkomem, ale musimy go przerwać. W tym celu użyjemy nasze cążki do paznokci. I haven't had this much excitement in years. Kabel został przerwany. Musimy zrobić to samo z dyktafonem. No one will miss these new-fashioned earphones. Okej. Spróbujmy teraz podłączyć dyktafon do kabli z interkomu. That could actually work. The dictaphone is connected to the intercom now. Nothing happens. The tape is fine, though. Must be the speakers. No właśnie, wszystko jest na swoim miejscu, ale niestety to nie działa. Musimy uruchomić interkom z tej tutaj strony. Ale nie możemy tego zrobić, póki Faye siedzi tutaj na tym łóżku. Powiedzmy, że to jest łóżko. I rozwiązuje krzyżówkę. Musimy spowodować coś, żeby Faye była zainteresowana czymś innym. Udamy się do łazienki. Po raz kolejny musimy otworzyć drzwi. Wchodzimy do środka i teraz tak. Zapomniałem o czymś. Słuchajcie. Tutaj znajdują się książki. Musimy wyrwać jedną karteczkę. Oh, the pages weren't loose. They just seemed to be. Teraz udajemy się do łazienki. Strony z książki musimy połączyć z wodą po goleniu. More aftershave and the pages will dissolve completely. Kartka umoczona w alkoholu. Jak wiadomo, alkohol jest łatwopalny i w sumie o to nam chodzi. Musimy wziąć teraz te kartki i włożyć je do wentylatora. That should hold. Powinno wytrzymać. Teraz użyjemy kabla, który zwisa z okna. Jak widzicie,
Jest on pod napięciem, dzięki czemu będziemy mogli podpalić kartki. No, dear. I hope this works out. No i mamy pożar. Luckily, the smoke is blown out immediately. Możemy teraz skorzystać z okazji. Faye jest zainteresowana dymem, który znajduje się za śmigłowcem. Pewnie myśli, że jest pożar na pokładzie, ale my wykorzystamy sytuację i uruchomimy interkom. Well, the connection is established. Papier się wypalił, dym zniknął, Faye wróciła do rozwiązywania krzyżówki. Okej, pora rozpocząć przedstawienie. Włączamy dyktafon. You're lazing in the sun all day, and when you are needed, you just babble and stutter. Yeah, don't look like that. The innocent act doesn't cut it anymore. Act? You old bag of bones are nobody anyway. How dare you? You don't even know me. I'm doing so much and I take care of everything and you just look on. What's up? What are you doing here? I didn't say anything. You are a brat. Apologize. I'm sorry For what? for the things I said. And what did you say? Nothing. Uh-oh. Now I did it. Ach, te kobiety, po prostu przeproś, ale za co? Ty wiesz za co? No nie wiem. Ach, A discarded scientist against Bonnie and Clyde. Gee, that should be fun. I don't understand much about you and your time, but I don't deserve that. So stop changing the subject and tell me why. Faye! Faye! Faye, 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 the door! What? Bent? Looks like the tables have turned. Bent? Let me out! nie wątpię, że podążasz za szczytnym celem. I don't doubt you pursue a noble cause, but the end doesn't always justify the means. I'm sorry, Bent. I was against violence. That was Augie's idea. I couldn't. I can't. We need you. So much depends on you. Mam już dość twoich kłamstw. I've had enough of your lies. Bent, billions of people will die, and only you can save them. Nonsense. One man responsible for the future of mankind? I don't think so. It's true. Each one man. And you in particular. Please, let me tell you the rest of the story. It doesn't take place in the future, but here in Norway. Maybe that will be easier for you to believe. Chciałbym bardzo uwierzyć, że pewnego dnia moja alga zapewni energię całemu światu. I would love to believe that my algae will one day power the whole world. But one thing's for certain, I'll not leave it in your hands. You gambled away my trust. But what will happen with it? I'm the only one left that still believes in your research. You don't even believe in it anymore. Wystarczy, mam już dość tych głupot. Enough. No more fooling around. Faye, look, I'm gonna help you. Just you wait and see. 1, 2, 3, and... Talked about this like adults, but you don't leave me a choice. I will never, ever... Ha! Told you so. The old goat is almost done in for. He's right. The old goat is almost done in for. Time for plan B. Ten stary pryk odwali kitę, okej. Dwoje ludzi napiera na drzwi. Bent jest sam, no jest stary, nie ma już tyle siły, ale mamy na to swój własny sposób. Użyjemy stalowego łomu, żeby zablokować drzwi. Great idea. Well, and now leave me alone, please. How can you be so stubborn? Excuse me? How can you spurn your responsibilities like that? Huh. Now you listen to me. My whole life I fought to prevent the kind of world you described. I was so possessed with the future I even sacrificed my family for it. And then, out of the blue, a woman knocks on my door and dares to tell me I spurn my responsibilities? I didn't know that. I just want to be left in peace, for Christ's sake. And since I can't get that here, I'm going to call the authorities now. I'm sorry. So am I. Okej, Faye i Ogi zostali zablokowani w kokpicie, a my możemy udać się na lewą stronę do pomieszczenia radiowego.
Hello? Mayday! Mayday! I am being kidnapped. Can someone hear me? Hello? I can hear you. Who's there? My name is Bent Svensson. I am being held by a group of maniacs. Svensson? Yes, I think I'm on board a helicopter. I've no idea what they are planning. They came to my house, told me some fairy tales. Then they knocked me out. I'm being kidnapped, for Christ's sake. Do you read me? Hello? Are you still there? Yes, I'm still here. Turn on the monitor. Beg your pardon? Do you see that, Svensson? Do you see that? It's not a fairy tale. It's the truth. No. Take a good look, Bent. What you are seeing is your future. No. Liars. Crooks. Curse you. I'll... Yeah, that's how I reacted too. I think it's time to tell the rest of the story. Oh, may I? Don't get me wrong, but your version always sounds so dry. May I introduce myself? My name is Leif Olgerson, but my friends call me Agi. I'm a freelance journalist. I was working on my report about the demonstration in front of the headquarters of the Energy Inspection Authority. I was sitting right there at the cutting desk when it happened. Who's there? What? Ah! We are here. Rozdział 4. Konferencja. She really did it. Radio operator Faye sabotaged the Phoenix plan. Oh, I feel sick. Pull yourself together. What are all these people doing here? Why don't you tell me? You are the specialist after all. Looks like they are here for the conference too. Bah, they won't get anywhere just standing around waving posters. That's why we jumped back to this time, because people were all talk and no action. That's not fair, Salvador. They don't know what we know. They don't know that they only have a week left before the accident in the Indez power plant happens. And they don't know about the consequences. If I could just find a way to join the conference, then I could find a way to convince them to shut down the power plant. Do you really believe they'll listen to you? I don't know. I hope they will. Then I'm hoping you can deal with the pressure. You know what's on the line. Oh dear. Okej, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcineczek. Dzisiaj taki króciutki, ale nie chcę rozpoczynać 4. rozdziału, ponieważ wiem, że ten film wtedy trwałby około 40-50 minut, a myślę, że 20 minut to jest akurat tak w sam raz, na raz. Tak więc słyszymy się za 2 dni, ponieważ jutro pojawi się odcineczek z Dreamfalla. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się, piona!